Всем привет, ребят! Мы продолжаем проходить сюжет Летнего морского приключения. Это пятая часть. Древние лазурные звезды. Встретить со всеми. Без дальнейших заданий все отправляются на последний остров в поисках следующего мира грез. Ну, соответственно, мир грез Молния. В общем, погнали проходить этот квест. Я думаю, опять он займет где-то час 20, плюс-минус. Они так и занимаются только по времени. Сейчас посмотрим. Everyone, over here! Is everyone awake now? Mona says that she has something important to tell everyone. The first glimmering daybreak after the return of the Immonakreich most certainly revitalizes one's innermost spirits. What Main Fräulein means is that she is ready to take on the next challenge. Yeah, we're rested and ready too! Alright, then I'll get to the crux of the matter. I just peeked into my scry glass and there's a new mirage forming on that island over there. And I have a feeling that this one is my mirage. Oh, so now it's Mona's turn. You were with us for all of ours. Seems like it's time for us to go with you into yours. Well, I'm sure there's nothing to see, really. Lady Magistus, are you embarrassed? No, absolutely not. It's not like I'm worried about everyone judging me after seeing my embarrassingly pathetic mirage or anything. This emphatic no sounds rather like a thinly disguised yes. Well, astrologists are often regarded as something out of this world, right? But what if my mirage is nothing like that? Fret not. Your prinzessin is not so foolish as to entertain preconceived notions on how thy mirage should or should not present itself. Yeah, me neither. Not that I have low expectations of you, Mona, but personally, I think you're a kind soul, and you shouldn't feel like you have to live up to anything more than that. I'm sure Mona's mirage will stay true to her kind heart. Yeah, and it's not like we're going in there just to do some sightseeing. There's other reasons too, right? Really? Well, okay then. I suppose I'm not worried as long as everyone doesn't get too excited. All right then, let's get going. Так, погнали, новая голова. Отправляйтесь на опасный остров. Ну, погнали. According to my scry glass, we've arrived at the Mirage. Okay, let's find the entrance first. Is that it? Over there? Huh. This looks like some kind of pool. We're not gonna have to swim to get in, are we? Huh? Wait, do we have a non-swimmer among us? No, I don't think that's the real problem here. Someone's scared, huh? Well then, I'll go first. Oh, and there she goes! She's gonna show off her oh-so-perfect swimming skills now. Please be mindful of your wording, Main Fräulein. Oh, right. See you later. Whoa! Mona dived right into the pool and disappeared! Let's catch up with her.
What a spectacular structure. Wow. I've never seen anything like this. Hey, Mona, your mirage is amazing. Though it falls short of the glorious Immonakreich, one must admit that it is an impressive realm nonetheless, Lady Magistus. At least it's not showing me getting lectured by the old hag. Thank goodness. Well, what else would you expect of a genius astrologist's mirage? Okay, let's get started. Ну что, красивый. Следуйте мир грез. Ну погнали, чисто по сюжету. Вот и. Звезды как лежат, фига себе. Так. У проекционной платформы звездно-часового фонаря есть две ячейки, в которых можно разместить фрагменты астеризмов, чтобы проецировать их. Окей. Чтобы использовать звездный фонарь, соберите фрагменты астеризмов. Фрагментов астеризмов обладают разными остроузорами. Это я уже вижу. Звездные фонари проецируют узоры фрагментов астеризма на купол изображения созвездия. Присматривайтесь к окружению, может вы найдете подсказку. Проецируйте нужные фрагменты астеризмов и решайте загадки. Так, ладно. Смотри-ка, конечно, тяжко все заходит. Что там вроде на стенке подсказка была, не вижу нифига. А. Ну вот это вроде как похоже. Я так понимаю, там надо, наверное, как-то ее крутить будет. А, помещать друг на друга их надо, я понял. Все. Помещаем их, да, друг на друга, и проекция выходит, я понял прикол. Загадайте астральную загадку. Ладно, остальное я пока не трогаю. Ну, Мону интересно. Так, когда звездный указатель атакован, он спускает лучи звездного света в определенное направление. Объединяйтесь с другими указателями. Дойдите к звездному указателю, чтобы изменить его направление. Объедините его с разными звездными указателями. То есть не в форме кинжала надо сделать. Если в форме кинжала, так это с этой стороны. Стоп. Ага. Этот, судя по всему, центральный на вестись должен, да, вот так. Этот сюда, этот сюда. Ну вот эти вот так. Пока не попробую, не узнаю. Угу. Можно их еще и так крутить. Вот так. Ну, один, соответственно, у нас в запаске. Нет, не то. Все прекрасно. Прикольные загадки, вот это мне нравится. Так, ну учитывая, что мы этот данж проходим, я думаю, есть смысл его сразу просто и пройти, чтобы вопросов потом не было с тем, где что искать.
На удивление там все показано верно. Закрыто, да? Или же потом его проще пройти. Следуйте за странной звездой. Это походу в центр, что ли, возвращаться. Так, тут картинка должна быть вот такой вот. Ну, это однозначно должно быть отсюда, по идее, мне кажется. Вот. Ну, верхнюю часть, да, я сделал, мне нижняя осталась. Короче, куда-то вот эту всю хрень надо помещать. Обалденно. Это отсюда вот 100%. Угу. Так, с этим я вроде правильно все сделал, но... Я все равно не пойму, где следовать мне за звездой. Или я не нашел еще в этой области что-то. Ой, да, вот это, конечно, оно так бывает сделано с этими поисками. Загадки решать прикольно. Вот это когда поисковая задача. Уже вопрос 10. Вещать больше ничего. А, тут убирать их можно, да? Можно части некоторые убирать. Что-то не подойдет. Вот это сюда может подойдет оно. А, стоп, я вытащил одну из частей, верно? Вроде как. У меня тут подходящего нету ничего. Так, вот так, кстати, часть сюда подойдет, вот ту, которую я туда вставил. Вот та нижняя, тут стопудово. И это закрылось, да, сразу решетка. Это одно убрать можно. Снизу вот это подходит, однозначно. Угу. Сверху Блин. Сверху должно быть развилистое, но у меня такого нету. Вот это верхняя часть, да. Все 4 фрагмента, вот с них надо составлять эти пазлы. Так, стоп. Поместить верхнюю часть. Это оно. И поместить снизу у меня должно быть... У меня его нету, да? Блин, одну находишь, другого нету. Такс. Может, я кусок какой-то не нашел все-таки. Ну давайте я сейчас сюда схожу. Еще раз. Это сюда помещаем. Угу.
Что я не понял, где у меня кусок зададен был. Прикол в том, что мне одного кусочка не хватает на куда-то открыть-то. Следуйте за странной звездой. Так мне даже загадку решить не надо. Мне надо за какую-то звезду исследовать. Я не пойму за какую. Сейчас я посмотрю, я кусок нигде не оставил. Этого пазла. Что, честно говоря, я вообще немножко в конец потерялся. Вроде была цепочка. Так, вот тут вышло. Что ж, мне будет задание вот это показывает. По итогу я вернулся там, где я был. Серьезно? Я даже внимания на нее не обратил. Обалдеть, сам себе загадок придумал, у которых нет решения. Ну, локация у Муна, конечно, да, однозначно красивая. Войти в водоем. I've always been very proud of my talent in astrology. What in the... Is that my voice? I believe that astrology is a valuable discipline and that it is capable of revealing the inner workings of this universe. Oh, that's me talking to myself. When people discovered I could perform divination, they began to bombard me with inquiries. When is my missing son going to be found? Do they love me or not? Will I ever recover? Being the honest person I am, I told them exactly what I saw through the scry glass. Though honesty may bring about resentment, I couldn't lie in the face of such a noble art. Astrology is a scam. That's insane. Can you please leave me alone now? I need some space. It felt as if I was being stabbed with razor-sharp knives formed by their disappointment. I could see the future. Фига себе. I felt miserable, as if I'd fallen into an abyss.
Не прятаться от этого надо. Ну да. Lady Magistus, this is heartbreaking. Ugh, please don't try to comfort me. It'll only make me feel embarrassed. Come on, you don't need to pretend in front of us. You need a hug. No. That was really how I felt back when I first started out in astrology, but I've matured now. I'm no longer so easily swayed by random people's opinions. Who would have thought? Even Magistus, the court archmage, was not spared of vexatious times in her career. It must have been difficult to be misunderstood by others. I'm glad that you were able to move past that. Actually, there are many who have given up astrology due to similar circumstances. But I am a genius, so it's only fair that I'm able to accomplish what others cannot. It's pretty inspiring to hear you say all that in an amazing place like this. Yes, good. Keep going. Sorry to interrupt, but the door is that way. All right. I'll let you shower me with praise after all the mysteries are solved. Да, ну локация, конечно, красивая у Мона. Huh. The surroundings appear to have changed. This isn't the beach we originally left. Это был первый данжей. appears to be the Я mountains там of загадки пытался дальше Mondstadt. как-то решить. Уже пазл Wait, куда-то там ставил, Have на we 5 минут been и sent упал. back to Mondstadt? Yet the boundless ocean still surrounds us. There should be another pool around here for us to enter. Over here, y'all. Так просто. Даже ходить никуда не надо. Реально, походу, что-то надо было искать. Why isn't it letting us enter? Oh, something seems to be floating on the water there. Is it a painting? Or what is it? It seems to be hinting at a specific place. It is anticipating that the princessin would guide her loyal followers to the location that has been chosen by fate. Why is it always you that has to take the lead? Whatever, doesn't matter. Let's just find this place first. Все это на все, найдите место. А, бога, ну на карте все показывается. Молодцы в этот раз. Ух ты, и ночь такая красивая. Это чисто случайно в ночи, да? Ну ладно. Я вроде-то знаю, где это место по сути. Let's light it up! Nice and spicy! Сам не знаю, как я это сделал, но не важно. Even better than I imagined. It's my lucky day. Это все равно не горит. Походу факелу надо в последовательности какой-то было запустить, я их запустил. Это точно не там.
Эти местные с помощью... Ну, вон звезда, я вижу ее. А у меня вопрос, как туда добраться? Ладно, давайте исследуем местность с помощью подсказки в виде хиличуру, который копается в груди непонятно чего. Фрагмента с... А! Я фрагмент кусок нашел. Странная звезда, вот та, которая там туда. Наверное, потом я ее как-то достану. Это тоже острова смогу менять. Форма или типа того. Да юшкин кот, сколько у вас тут? А их тут много, я смотрю. See, just follow my intuition. Да, кусочек один нашли, можно уже как-то варьировать. Ну вот, пожалуй, из всех заданий с Моной, пожалуй, мне все-таки больше всего заходит. Не знаю, может потому что тематика-то, блядь, нравится. Верните Смергелюс, используйте фрагмент. Окей, а какой фрагмент я нашел? Сейчас посмотрю. А, все, я понял. Я уже знаю, что куда применять. Да, вот эту штучку потыкаешь чуть-чуть и все. Верхний вот это вот этот хрень. Угу. Спасибо, я в курсе. Ага. И нижний свод, вот эту помещаем. А другие, по-моему, даже трогать не надо, вынимать. Я так понял. Хотя нет, по-любому понадобится вынимать, потому что вот этот кусок верхний, который я сейчас помещал, он там в одной части внизу идет. А картинка? Ух ты, вот то что ли? Серьезно, вот она. Это что вообще? Так, ладно, давайте найду одну отправительную точку. Вот это она у нас будет. Допустим, это вот так делаем. Сделаем мы вот так. Я не знаю, что это за картинка. Это сюда. Пробую. Так, одна угловая у нас вот она здесь, да? Все вот так. Что ж ты будешь делать? Сейчас, стоп. Я просто не пойму саму картину. Эта штучка. Она и ближе вроде. Там. А, стоп, я понял походу картину. С той стороны, которая она должна быть, да? Казалось бы, вроде понял, а нифига не понял. Блин, если бы они изображение просто сделали, оставили человеческое, а не вот это вот. Снизу самая нижняя ни с чем не контачит. Вот это вот. Сейчас просто если да, я хоть как-то пазл соберу, будет понятно. Вот так вот.
Это ни с чем не контачит. Ага. А вот тут... Ну, вроде... Хорошо, хотя... Это очень проходит. Может, просто я не той стороной все это сделал. Ой, да, с утра башка вообще не варит. Так, один очень близко и крутой угол, да, у него выходит. Нет, это не оно. Сейчас я хочу проверить, просто перекрутить. Нифига, лучше потоков я не перенаправлю. То есть, если случаев достаточно, я могу насквозь, да, их проходить. Ну, что-то один кусочек у меня никак не получается и куда-то перекинуть. Ну так работает, а вот это что не работает, шляпа.
Вроде и схема верная. Стоп. А вот этот не идет как усилитель. Я просто не пойму. Он как усилитель может идет. Вроде все верно, но это я не могу только одно объединить. Мне кажется, ли у меня не спускает один единственный луч. Вот эта штука луч не хочется спускать. Я вот и не пойму, а в чем проблема, собственно, у нее. Я, честно говоря, буду самопоражен, если она у меня просто заглючивала. Где у меня с это с острым углом выходит? Вот это она, да? Но она по-любому вот так должна быть направлена. Это 100%. There's another star. Let's follow it. Так, погнали дальше.
Astrology reveals the truth unreservedly. But not everyone is willing to accept their fate. No matter. Running into difficulties is part of practicing the craft. I must also become stronger myself in order to convince people. Вот с утра только понимаешь, что вот действительно бывает вот просто упущения такие делаю. I once met an adventurer on a mountain who also happened to be picking fruits. He was even kind enough to share some with me, so in return, I agreed to perform a divination for him. The results were terrifying. I advised him to give up adventuring as soon as possible, otherwise he could meet his end within the next 2 years. He fell silent for a while. Surprisingly, he didn't doubt the results of my divination like others had. But he looked quite perplexed. Even so, I have to keep going. Adventurers can't just give up in the face of hardship. With that, he picked up his pack and headed for the peak. Найти конец лабиринта, я даже его вообще не чую тут. А, все, я понял. Вот. Вот я в виде звезды вот этой хожу. Вот это и есть лабиринт. Нет. Что это не тот лабиринт, да? However, try as I might, I could never forget that incident. Why is that? Oh, we're back again. So, Mona, is that adventurer dead now? That was the only time I ever saw him, and that was more than 3 years ago, which means he's no longer alive. But isn't there still a chance that he's alive? You know, like maybe you just made a mistake. You can't call it divination if you reject anything bad and believe the good unreservedly. That's just self-deception. Of course, casually performing divination for fun might be a different matter, but in my field of expertise, there's no room for lies. To contradict my own reading would be a blasphemy against astrology. Cruel, but truthful. Such is fate. I don't usually say things like this, but while we're on the topic, I really hope you don't confuse astrology with those fortune stick peddlers that you see along the streets. Astrology does not exist to please. We astrologists are here to verify and witness the truths of this world. Ugh. Which is why astrology is a disdained profession. It is a mighty art, but unfortunately one that annoys people nonetheless. Why dost thou protest so much, Lady Magistus? Thou seems not to be the sort with whom one would be loath to be associated. What Mein Fräulein means is that she's glad to be friends with you. No, that's not exactly what I said. Whatever has gotten into you, Oz, you misinterpret my utterances with increasingly alarming frequency. Oh my, why could that be? Perhaps I have been concerned that Mein Fräulein could offend her friends, and have been attempting to soften her words. Although you're the only astrologist I know, you've left an awesome impression on me. You're not annoying at all. Those who go snooping around for secrets, yet ignore whatever they don't want to hear, they're the ones who should reflect on themselves. Knowing your fate doesn't come cheap. If one could simply avoid fate with just a few words,
no one would have to endure the pain of parting. Mona, don't take others' comments to heart. Follow your heart and never forget what's right. Oh, I don't need comforting, thank you very much. I'm very tough, you know. Oh, well then, thank you. What dost thou say? Speak up and offer your highest reverence and blessings to the prinzessin. Okay, okay, Your Highness. Instead of making a scene, why don't you go collect the other fragments in the new location reflected by the pool? We can't enter the mirage without them. Mein Fräulein, you are the only one with eyes sharp enough to locate the secrets. If that's the case, very well. I shall proceed to the beach. Let's go, Mona. Oh, okay. Coming! Так, смотрим в водоеме. Да. Найдите место при помощи подсказки. Надеюсь, там не трудное. Там. Стоп, раньше. Rain outlines your fate. Что-то не прям плиткам, что ли, прыгать тут надо. А, тьфу. Вернитесь в мир грез и используйте фрагмент. Я представляю, если бы это по острову в отражении воды ему самому приходилось искать без этих подсказок, было бы, конечно, весело. Ну, я смотрю, цельная, в принципе, локация. То есть тут нету 3 различных комнат, уровней. We've returned here once more. Looks like the story's not finished yet. Let the adventure continue. Так, вернитесь в мир грез и используйте фрагменты. Так, а ну. Мне верхнюю часть я знаю, какую поместить, а вот нижняя... Нет. Да, тут я уже не понимаю. Стоп. Нижняя часть это 100% вот это, да, она. Стоп, перепутал. Верхняя. Вот и верхняя, вот это она. Снизу вот это. Прекрасно. Так, а тут у нас... А где подсказка? Это снизу хотите, что ли, сказать? Да не, на полу это просто отражение. Ладно, сюда выйду, посмотрю. Вон она. Ну, похоже на человечка. Без головы. Все равно как-то тут непонятно выходит.
Разве она такая? Ага. Это сюда, да? О, прекрасно. Угол, отлично. А ну. Наверное, оно. Даже с какой стороны подобрал? Да вроде как. Вроде как оно. Ну вот одни легко решаются, ну другая я просто затупил там реально. Another star. Ну и кусочек нашел, нужно мне. Да, не быстро эти головки, конечно, решаются, просто в то я затупил, я забыл ее просто пнуть. Так, стопы. Ну, все прекрасно, но тут-то проход открылся. Вот сундук внизу вижу. Есть дальше еще загадки, не хочу пока их трогать вообще. Можно с загадками этими вообще отдельно, конечно, ролик выпустить, просто зайдя в этот данж и показать, где что как. It's stopped by the what? Открыть четвертую дверь. Не знаю, что вместить вот это вот. Seems almost like it's waiting for something. Да, ждет еще одного фрагмента, который у меня находится вот здесь. Нет, не здесь он находится. Не, все правильно я сделал. Вот здесь он находится с нижней просто части. Вот. Дальше. Будешь ходить голову ломанди, еще одна часть. Паучок какой-то. Прикольно. Так. Есть. Так, теперь, конечно, разобраться надо, где-то какая центральная, так сказать, часть. Так, давайте с дальними разберемся. Вот это дальняя. 100%. Дальняя. А нет, стоп. Надо разобраться, где централка. Централка, вот она, к ней ведут. Это оно должно быть. Центральная ж. Да, оно все верно. Угу.
Смотрю, просто некоторые даже включать не надо, вроде бы. Отлично. Oh, there's another star here. Еще один Was the кусок first нашел. star waiting for this one? Чу, полетал, полетал. Oh, wait, how the... Another house in Mondstadt? What are we doing in my house? Your house? This is your house? My, how unexpected. I heard Lady Magistus lived a modest life, but this abode... Look at the labels on these books on the ground. Only one of its kind? 990,000 mora? Hey, that's super expensive! There are so many expensive looking hardcovers over here. So this is what an astrologist's room looks like. The rooms are exquisitely designed. This place must be very expensive. Hey, I'm just occasionally out of mora, that's all. I never said I was a pauper. You're not? Oh, so what about those times I treated you to meals and had you over to my place for dinner? Mein Fräulein, mind your phrasing. Thou wert blessed with the coveted opportunity to enter the palace of the Immanok Reich and meet with the Kaiser and Kaiserin der Verurteilung. Or hast thou conveniently forgotten this magnificent occasion? Oh, yes! The stew and cold cuts your mother made were heavenly. I could go for some more of that right now. Lady Magistus, this is not the time for such things. Is that Mondstadt cuisine? I want to try some. I heard Mondstadt has lots of local delicacies, especially meat dishes. Then I shall extend to you the honor of meeting the Kaiser and Kaiserin with me on a future occasion. Really? Hey, we should go too! Now that you mention it, it has been a while since I visited a friend's house. I shall gladly oblige. Oh, but shouldn't we bring some sort of gift? Those two are very kind and understanding, so please, don't worry about that. Just bring yourselves. You seriously have to try her mom's cold cut platter. It's a specialty or something. Anyway, it's simply delightful. Not to interrupt, but perhaps we should start working on the puzzle at hand? Ever since I entered this place, I have found myself most preoccupied with that ornament. Oh, right. Прикоснитесь к странному украшению. Так, надо интересно посмотреть, что ему надо ума. Фига себе, богачка. Вон, книжки по миллиону мора стоят. Неплохо.
Astrologists are able to understand the most complex signs among the stars. And because of this, they are not allowed to show any arrogance. If one believes that astrology grants them unlimited power, they will face banishment by the stars. In the past, I was ignorant enough to think that I understood all fates in the universe. Maybe it was some... You should not get confused. If you should become confused one day, not even astrology will be able to help you then. That's what the old hag said. We astrologists can't predict our own fate. But today, those words seem to carry a different meaning. Гесси. I understand now that people won't always follow a beacon's guiding light. Even though the way forward may be dark and dangerous, they will still resolutely forge ahead. Fate is called such precisely because it cannot be altered or reversed. I understand the governing laws of the universe and have glimpsed secrets between heaven and earth. Observing it is enough for me. There's no need to force it to change. There are no perfect legends and no heroes that can save everyone. Instead of dwelling on my helplessness, what I is seize my own destiny. What a magnificent view! Lady Magistus, I believe this is the firmest evidence yet of your immense genius. You truly are the greatest archmage in the history of the Immonokreich. Thank you. Although the Immonokreich really doesn't have that much of a history. Stars like diamonds and the moon like a pearl. This is the most brilliant night sky I've ever beheld. It's beautiful. To call up such a mirage, Mona must have a vast and boundless sea of stars in her heart. I'm just thinking. These must be the things that we aspire to. This night sky is incredibly beautiful. In fact, I might go so far as to say it's even more beautiful than what I usually see in divinations. All the stars are in their rightful place. This is definitely my mirage. Only here can I see extraordinary sights like these. Extraordinary? Why do you say that? You know, the night sky of Tevat is truly marvelous. All the answers in the world seem to have been hidden within. When is my missing son going to be found? Do they love me or not? Will I ever recover? As your stars move across the sky, they record all your life events in their path. And among all the people in the world, a considerable number will see their stars deviate from their path. When your stars are on track, it means you will be healthy, happy, and at peace. Conversely, if your stars go off track, everything will get worse. The starry sky in my divinations would never look as perfect as this. Some stars would lose their way, and others would fall. I wish everyone could be happy and stay on track. To this end, I offer advice and tell the truth. I know it's useless. All fates are already revealed in the night sky, with mine too, just another among them. I can't change anything. Even so, outside of astrology, outside of the words of truth, I still cling to the wisp of an irrational fantasy.
We must all live within the confines of reality, but call me presumptuous. But I still believe in miracles. In this vast sea of stars, there are stars for you, for me, for everybody. What are the chances of one star encountering another? Are these encounters not the most wonderful miracles in all of destiny? I don't know. But within Tevat, the stars in the sky will always have a place for us. Even if astrology is resolutely rational, fate remains arbitrary, cruel, but romantic. I think I have figured out what those stars are hiding. Now I will seize my own destiny. Схватить судьбу. Какая-то самая большая. Она же должна как-то выделяться на фоне всего этого. Вон она, все, видим. There was a transparent bird made of crystal. It was beautiful and fragile and could sing the most beautiful songs. But since mortals couldn't see it, they believed it to be a trick. How could a transparent bird possibly exist, let alone sing? When the bird heard that, it flapped its wings and flew across mountains and seas all the way to the night sky, where it turned into a star. Its brilliance was so dazzling that it illuminated everyone. It allowed all those that could see it to follow its light through the dark night, to sail through the seas under the guidance of the stars. It was born in wisdom, but trapped in ignorance. It has never voiced a complaint, for this is its destiny. Guiding people to see their destinies is the very meaning of its existence. We're back here again! So, are we completely out of the mirage? How strange. My mirage didn't contain any hints on the Fatui or the machine. Does that mean they had nothing to do with these mirages after all? Or perhaps these mirages are a mere consequence and not part of a process at all? Paimon's lost. I mean, these mirages were not steps toward solving the mystery, but rather a direct effect of whatever's going on. Someone did something to bring the mirages into being. As they were just passive side products, it was natural that they couldn't provide us with any useful information. In other words, those mirages were only about ourselves. Pure materializations of ourselves. Interesting. Everyone, maybe we should go back to where this whole thing began. During our first day on the island, the Traveler and I checked out the Fatui camp together. We found a strange machine there, as well as some disoriented Fatui. The researcher who spoke to us claimed that the machine was just a Fatui industrial invention. He even promised to not disturb us. Right! And the Cappy Cap guy looked half asleep the entire time. He kept talking nonsense. I wonder, is it possible that madness and mirages are two different outcomes of the machine's influence? If so, everything can be traced back to that damaged machine, except for the difference in how it affects people.
This, I believe, is caused by differences between the affected people themselves. Oh. When you put it that way, it is indeed difficult to distinguish dreams and hallucinations. So what you're saying is, the device affected us differently because we are different from the Fatui. Yes, and according to our observations over these past few days, I think the difference is that we all have stronger willpower. Yeah, I can get behind that. People with strong willpower will hallucinate instead of falling into madness. But those who break too easily can't maintain a stable mirage. In other words, we should go back to the Fatui camp and destroy that machine right away! No, it should be repaired rather than destroyed. What Mein Fräulein means is that rashly destroying a machine we do not understand may lead to more serious consequences. It would be better to find a way to repair it first. Right. It pays to be cautious. If my guess is correct, that machine is capable of influencing the human brain. So we'd better tread carefully. So let's go now! There's no time to waste! Так, древние лазурные звезды. Отлично. Ну, это, соответственно, открывается там данжик. Будем проходить. Так, окей. Новое задание морское сокровище. Поговорить с фрикаделькой. Так, это уже 6-я глава, я ее отдельно запишу. Все, давайте сейчас прервемся, и потом отдельная запись пойдет. Вот так вот.